सुनीता अग्रवालक बाइदक आहिबले अनुरोध जनाइछु। वेलकम डॉक्टर सुनीता अग्रवाल मैम। नमस्कार मैम। You are live now. Namaste. Yeah, sure. Thank you. Welcome to all the students. June to program sai asa. Tumaloke class 12 to tumalok promote koriye dile. Kintu class 2 etao sake hua nai. Webinar di both class sake koribo parana teachers bilake. So moi bhabilu that I thought that why don't I take the opportunity and my students ok okonman mane tumalok helper karne ahisu. Amar beleg eku uddesho nai. Just okonman class koru nijoru lagi asile. So moi bhabilu eneke class korile bohutor upokar hobo boli. So we class 2 will do it in English and Assamese both. Today I'll be doing the second chapter. Okay, non-formal education or jitu chapter ase hetu korim. Gatanugotik Hikha will be doing that. Aru tar pisot let's see time keneke permit kore. Aru nohole what we will do is every day ahim. Ajiu korim, kaliu korim. So tumaloke questions bilak jodi amak post kori dia. Jitu jorpra tumalok link dia hoise. Tate post kori dia ba mur Facebook page oto jodi post kori dia. Tetia ami question kini kali discuss koribo parim. Sao aji jodi paru ajiu ketaman question koribo parim. So, tumaluke first year of jetia asila, then you had studied about formal education, informal education, anusthanik hikha aro ananusthanik hikha. It was a third form of education, that is non-formal education ba agatanugotik hikha. Now, agatanugotik hikha no ki hoy? It is a very new concept of education. Bahut notun dharana hoy. আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলো তেতিয়া এই কনসেপ্টটো একেবারে ইন্ডিয়াত মানে আমাৰ আছিল যদিও আমাৰ ফালে একেবারে we didn't even know about it তাৰ বিষয়ে আমি জানিছিলো এটা কি হৈছে what is coming up যে ইমান knowledge explosion হৈ গৈছে knowledge explosion জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে people want to know everything in the world আমি পৃথিৱীৰ সব কথা জানিবলে বিচাৰো বহুত নতুন নতুন তথ্য আহি আছে এই কোভিড-19 তে আমি দেখিছো আজি অমুক আহে কালি বলে কিবা এটা নতুন বলে বেমাৰ উলাল আজি ভাইৰাসটো এনেকুৱা আহিছে আজি ভাইৰাস has changed its nature and all so knowledge explosion is going on so knowledge is increasing day by day জ্ঞানৰ বহুত বিস্ফোৰণ ঘটি গৈছে যেতিয়া এনেকে জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ ঘটি গৈছে and people want to know so much about other things it's not possible to give that type of education in the formal system amar jitu formal system ase tate eneke hikha diatu possible nohoy he karone etu arambho hol then people wanted to get education which was simple flexible and inexpensive manu bilake enekwa hikha lobole bisarile jitu dhora সহজ হয় flexible হয় গতিশীল হয় আৰু যেটো বেছি পইচাও না লাগে এতিয়া আমাৰ যেটো এডুকেশন সিস্টেম আছে গভর্নমেন্ট কলেজত জিবিলাকে পঢ়ি আছে for them it is not very costly কিন্তু জিবিলাকে গভর্নমেন্ট কলেজত নপঢ়ি প্রাইভেট স্কুলত পঢ়ি আছে and then you have to pay the fees it's a huge fees you have to pay so বহুত expensive হয় so they thought that কি কৰা যায় now how to get education which will be very simple which will be flexible which gotihil nijor mote hikibo pare aru jitu unexpensive mane ব্যয় বহুল jate nohoy so they thought they came up with an idea let's come up with an education system that is non formal education system jitu agatanugotik hoy agatanugotik hikha tu formal system or eta offshoot hoy okay agatanugotik hikha enekwa nohoy je tuma ami কোনো ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব নালাগে we don't have to read books or we don't have to appear for examination it's not like that যে আমি exam দিব নালাগিব it's not like that আমি ডিগ্ৰীও পাম certificate পাম we have to appear for exam we have to study also but everything will be at the wish of the learner jijon hiki ase student or monor mote etu teoloke hikha lobo pare so it is a student centered education mane hikhu chhatro kendrik chhatro chhatrir karone hikharthi kendrik hikha boli ami kobo paro where the student has all the facility to study according to their own pace nijor mote teoloke poribo pare
এতিয়া আমি ইয়াৰ কিছুমান characteristics চাওঁ. It is similar to formal education. ই গতানুগতিক মানে যেটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে তাৰ লগত অলমোস্ট একে হয়. How ইয়াতেও আমি যেটো শিক্ষাৰ যেটো সিলেবাস আছে হেতু আগৰ পৰা ঠিক কৰা থাকে, examination দিব লাগে, like in the formal system. কিন্তু ফৰ্মেলৰ লগত এটা ডিফাৰেন্স আছে কি formal system, it has one difference that you do not have to sit in a classroom. Okay, like there is your attendance is compulsory, you have to come to the schools and you have to go to the college regularly. Etu nohoy, you don't have to go to the college or anywhere regularly. Kuno institution or bitorat etu dia nohoy. Okay, jikuno eta university ba jikuno eta college eta center khuli loi pelai eta university underot তেওঁলোকে center khuli loi pelai they can give such type of education. So it's formal because it is accepted by the society. Homaje yap accept korise etia. Secondly, it is outside the rim of the formal education. Jodio formal hoy, though it is formal, it is outside. Amar jodio moi kolu je I jodio anusthanik শিক্ষাৰ নিচিনা হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাতকে বেলেগ হয় কেনেকে ক্লাসরুমৰ ভিতৰত বহিব না লাগে, কলেজত আহিব না লাগে, স্কুলত আহিব না লাগে, কম্পালসৰি ক্লাস এটেন্ড কৰিব না লাগে, টিচাৰৰ লেকচাৰ শুনি থাকিব না লাগে. সো এটু কি স্টুডেন্টে ঘৰত বহি পেলাই নিজৰ আৰামৰ মতে তেওঁলোকে যেনেকে ইচ্ছা কৰে তেনেকে তেওঁলোকে ইয়াত শিকিব পাৰে. হেকাৰণে ইট ইজ আউটসাইড দ্য রিম অফ ফর্মাল এডুকেশন. ইট ইজ স্ট্রাকচার্ড হয়, দো ইট ইজ স্ট্রাকচার্ড প্ল্যান্ড হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা নহয়. It is conscious and deliberate. একেবাৰে আমি মানে সচেতন হৈ থাকো আৰু ডেলিবাৰেট ইচ্ছাকৃত ভাবে ইয়াক বনোৱা হৈছে. এনেকুৱা নহয় বলে জোৰে তোৰে পৰা আমি শিক্ষা ললে হেতু অগতানুগতিক শিক্ষা হ'ব নহয়. হেতু শিক্ষা হৈছে ইনফৰ্মেল এডুকেশন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা. তাৰ মানে আমি যদি ঘৰৰ পৰা শিক্ষা লৈছো, আমি যদি কোনবা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা কিবা শিকিছো, আমি সমাজত কিবা শিকিছো, সিনেমা চাই কিবা শিকিছো, টিভি চাই কিবা শিকিছো, when you are learning all those, then it is informal education. So informal and non-formal is not same. Formal and non-formal is also not same. So don't get confused between both of them. Now it encourages self-learning. Etu eta birat dangor characteristics ba boikhisto hoise. Yat ami nije nijor mote pori thakibo paru. Self-learning, what happens when you enroll in a institution which is giving you non-formal education? So you enroll in the institution and they give you books. Okay, you pay the fees and you get the books. So you take the books home and then you can read it at your own pace. Okay, so you have all the time. Like it's not that you have to go to school or you have to go to college between 9 to 3. You have to go and no, it's not like that. Anytime you feel, you can just take the books and then you can go through it. So it's self-learning. There is no teacher who will be explaining it to you. So you can just learn it on your own. Tumaloke nije etu self-learning. Atmo bhabe ami শিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰো. নিজৰ মতে আমি যেতিয়া ইচ্ছা যায় আমি তেতিয়াই বহি পেলাই শিক্ষা মানে মোৰ মন গৈছে মই বলে ভাত খাই আছো পঢ়ি আছো. স্কুল কলেজত তো তেনেকুৱা নহয় না, টিচাৰে ক'ব আমি শুনি থাকিব লাগে, এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়. Then it is lifelong. For the entire life, you can till you die, you can have non-formal education. Moraloke ami non-formal education loi thakibo paru. For example, suppose I retire. Okay, suppose means obviously I'll retire. Okay, so moi retire korim after 4 years I'll retire. So after I retire, if I feel like okay, I want to do a course in history, degree history and MA history. Yes, I can do it. Suppose I'm 90 years old and I feel like okay, let me take one more degree or let me learn something new. I can do it. So etu enekwa hoy moi ichha korile mo jetia boyokhor kuno hima nai mo jetia mon jay moi tetia hikibo paru. Now I'm a professor, I'm working in a college, I'm an associate professor. Now also if I feel like that okay, I want to learn something new, I want to learn a degree in media or I want to take a degree in mass communication or I want to do a degree in creative writing, all these I can do. Mo ji ichha any damn thing মোৰ যদি পঢ়িব মন গৈছে মই পঢ়িব পাৰো আৰু ইয়াত ষ্ট্ৰীমৰ বেছি একো কথা নাথাকে. You can take up subjects according to your own interest. Then the most important thing is it is open for all. Okay, anybody, everybody
জুনে ইয়াত মানে আহে সবে শিকিব পাৰে তোমালোকে লিখি আছা ম্যাম প্লিজ এক্সপ্লেইন ইন ইংলিশ ম্যাম এছামিজত অলপ বুজাই দিব ভালকে শুনিবা মই অসমীয়া ইংৰাজী দুইটা মিক্স কৰি কৈ আছো বুজিছা সো অসমীয়াতে অকল কলে ইংলিশ বিলাকৰ প্ৰবলেম হয় ইংলিশতে অকল কলে অসমীয়া বিলাকৰ প্ৰবলেম হয় সো মই মিক্স কৰি কৈ আছো অকন ঠিক আছে এবাৰ এনেকে কৰিম এটা পইণ্ট এটা ভাষাত কৈ যাম ফাইন first let me explain in English it is open to all means whether you are rich whether you are poor whether you are young whether you are old people there were people who got there were women who got married so they could not study now they want to study they can study there were people okay Gunjan I'm explaining the second chapter non-formal education okay then there are people who will who could not study there are people who had to work okay who had to work for their family who had to work for their livelihood so those type of people now when they feel that okay I want to do some type of course and all because in our college we have a center and I have seen there are most of them they are all working people so they come and they want to upgrade somebody is LD so they want to become UD they want to come somewhere up so for climbing the ladder also they can come and study here so eto hokolure babe hikha hokolure babe mane dhoni dukhiya boyokhast horu june mane hikha lab koribo khuje koribo pare aru je thora kunba enikwa manu ase মহিলা আছে বিয়া সিয়া হৈ গল আৰু পঢ়িবলে তেতিয়া নাপালে এতিয়া হাউসৱাইফ এতিয়া গৃহিণী পঢ়িব বিচাৰিছে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে তাৰ উপৰিও চাকৰি কৰি আছে কোনবাই চাকৰি কৰোতে তেওঁ এতিয়া ভাবিছে যে নহয় মই অলপমান আপগ্ৰেডেশন লাগে মই চাকৰিত মানে মই যদি ডিগ্ৰীটো লৈ লওঁ মই ওপৰলে যাব পাৰো এনেকুৱা আমি বহুত পাইছো আমাৰ কলেজত সেন্টাৰ আছে তাতে ম্যাক্সিমামে চাকৰি কৰা মানুহ আছে সো তেনেকে জুনে চাকৰি কৰা হয় কিবা হয় তেওঁলোকে ইয়াতে আহি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে সো ইটস ওপেন ফৰ অল সকলোৰে বাবে শিক্ষা আৰু the specific characteristics যদি আমি কওঁ যে যিবিলাক those who had dropouts they can continue their incomplete education কিছুমান they had to leave their education half done due to different causes it may be they didn't have a proper school they didn't have a college then they had to look after the family there may be economic causes there may be political causes there may be social causes they were not allowed to study or they had to drop out so those people can continue jibilak manue eri disile adhate mane porhauna eri disil teuluke etia porhauna koribo pare it provides functional literacy to the people functional ব্যবহারিক সাক্ষরতা or functional literacy is what you know functional literacy is suppose for example there is a farmer okay now that farmer had studied till say class 10 or 12 or something like that now he is into farming now he wants to know how to do better farming how to do better what can he do to grow more crop so then he enrolls in a course which will be related to agriculture or which will teach him all this type of things that is functional literacy that is functional the literacy or the education which will help him in his work so ব্যবহারিক সাক্ষরতা মানে হৈছে ধৰি লোৱা এজন ফাৰ্মাৰ আছে এজন কৃষক আছে আৰু সেই কৃষকজনে তেওঁ এতিয়া নিজৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ নলেজটো আগবঢ়াব খুজিছে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব এনেকুৱা এটা কোৰ্স কৰিব যিটো তেওঁ হেতু কথাত তেওঁ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব সো এনেকুৱা যেতিয়া তেওঁলোকে কৰে তাক মানে যেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেটো শিকি পেলাই তুমি ব্যৱহাৰত আনা হেতু ফাংশনাল লিটাৰেসি বা ব্যৱহাৰিক সাক্ষৰতা বুলি কোৱা হয় so it is open ended and non competitive yes this is the biggest thing non competitive there's no competition in schools and colleges you have now you got 80% somebody got 85% so you stand you are getting a star mark and all those competitions are there which is not there in non formal education yat kuno dhoroner protijogita nai school bilakot ba college bilakot tumaloke high secondary result ulale etu stand korise etu 75% paise etu 90% paise ebilak je thake etu ogatanugutit hikhat ekkebare nai kuno stand ebilakor byabostha attendance is not compulsory you don't have to attend
Of course, some centers, they have classes for Saturday or Sunday. You may not attend. When students want a class, then they arrange classes by a teacher. So but it's not compulsory that you have to attend it. So kisuman centers e nijor class pate, kintu tumi jaboi lagibo enekwa kuno dhoroner tat compulsion nai. Okay, mane jaboi lagibo enekwa mane niyom ba tenekwa dhoroner kuno dhora bandha niyom nai. সেইকাৰণে মানে ইচ্ছা কৰিলে যাব পাৰে, ইচ্ছা নকৰিলে যাব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ কলেজত স্যাটাৰডে সানডে ক্লাसेस হয়, স্টুডেন্টস আহিলে নাহিলে নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটেন্ডেন্সৰ লগত ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশন নাই। The relation between the student and teacher is not intimate because they don't meet each other. Okay, there is no teacher. So the teachers, student and teachers, they don't know who wrote the book and all those. So there is no formal teaching. And they are not meeting. So there is no intimate relation like you have in the formal system. In formal system, you know the teacher knows the student by name and all. So there is a friendship or there is a relationship, which is not there in non-formal education. অগতানুগতিক শিক্ষাত কি হয়, শিক্ষকক লগে নাপায় ষ্টুডেন্টে। গতিকে ষ্টুডেন্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত যেটো সম্বন্ধ হয় হেতু ইয়াত নহয়। স্কুল কলেজত কি হয়, আমি যাওঁ, শিক্ষকজনক লগ পাওঁ, তেওঁ আমাক চিনি পায়, এই ধৰণে আমাৰ এটা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিব পাৰে, কিন্তু যেটো নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত একেবাৰে নহয়। And it is given with the help of modern instructional technology rather than traditional lecture method. You know, in the formal system, when you are going to a school or to a college, there is a teacher who comes and then teaches you in the classroom. So that is a traditional lecture method. In non-formal education, it is not like that. They'll give you CD, they'll give you links. Nowadays, I forgot the name. Government is giving they have a channel where they are giving you education. Then there is a channel called Swayam. There is something which is coming up, Swayam, where you can go and learn so many things. So all these type of things are coming up, and they will give you CDs, they will provide you links, they will provide you YouTube links and all, where you can go and study on your own. So modern technology is used more because it is self-learning. When you have a YouTube link or when you have something else, you can just sit at home at night, 12 o'clock, you feel like, okay, now let me watch the YouTube connection and all. You can do it on your own, na? So it's like modern technology is used more. Yate ki hol jitu amar traditional lecture system jot শিক্ষকজন আহে আৰু তেওঁ মানে আহি পেলাই lecture দিব, এটা পাঠ পঢ়াব, এনেকুৱা নহয়। মডাৰ্ন টেকনলজি বিলাক ইউজ কৰি আছে, যিবিলাক প্ৰযুক্তিবিদ্যা মানে ধৰা তোমাক CD দি দিব, তোমাক ইউটিউবৰ লিংক দি দিব, তাৰপিছত তোমালোকক কিবা কিবি মেটেৰিয়েলছ কৈ দিব যে টিভিত তুমি এইটো চাবা, অমুকত এইটো চাবা, এনেকে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে নিজৰ সুবিধা মতে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া সুবিধা হয়, নিজৰ ভিডিঅ' পঠাই দিব, কিবা পঠাই দিব, নিজৰ সুবিধা মতে তেওঁলোকে চাই থাকিব পাৰে। এতিয়া this program is very, very important in the sense that importance is that to universalize elementary education. Now government, you know, the very important thing is that when government is talking about education for all, and it's talking about free and compulsory education for all from 6 to 14 years of age. Okay, now it is not possible for the government to give everybody education in the schools and colleges. Now let me tell you one thing. At first, when we were talking about this, when education system was not very much into practice in the ancient days, so at that time children used to go to the Gurukul and study there. That was fine. But now when we are talking of education for all, then we have to give education. Whoever wants to come, they can come in the government schools and have education. Okay. Now, it is not possible for the government to arrange education for everybody. So when it was not possible, they thought that let's come up with an alternative thing. And then they came up with this non-formal education. So it is to universalize elementary education. Okay. So the students, they can come enroll and then they can have education sitting at home.
because you know there are distance places. There are certain places, like I was reading a book, it was Paresh Baruar Hondhanot by Rajiv Bhattacharjee. So in that book he describes about villages which are on the hilltop of Nagaland, and there you cannot even think of a school. Means there are tribes and all where nothing can go, so you cannot think of a school there. And then I had visited Darbhanga forest area. There also there are no schools, so the children have to travel 20 miles from there to come to Lokhara to have education. So for that, what they do, these children, what they do, for those type of children who are into distance places and all, they non-formal education is for them, so they can study and they can continue their education through this system. They can take the books and study on their own. There will be somebody who will be educated in the entire area, so they can help the children. So yate ki hoy কিছুমান মানুহ বহুত দূৰত থাকে, ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিবিলাক এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলত থাকে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহি পেলাই তাতে স্কুল নাই, একো নাই, আহি পেলাই শিক্ষা লাভ কৰাটো পসিবল নহয়। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ইমান বানপানী হয়, স্কুলবিলাক একদম ভাঙি মেলি অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি শিক্ষা লাভ কৰিব খোজে, আমি যেটো সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ কথা কৈ আছো, সো তেতিয়া সাৰ্বজনীন শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে যেটো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ কথা কৈছে চৰকাৰে, হেতু কৰিবৰ কাৰণেও আমাক অগতানুগতিক শিক্ষা লাগিব। সো অগতানুগতিক শিক্ষা যেতিয়া তেওঁলোকে লয়, তেওঁলোকে ধৰা কিতাপ লৈ গল আৰু নিজৰ ঘৰতে বহি থাকিলে, বহি পঢ়ি থাকিলে। সো আখৰ কিটা মিনিমাম যেটো আখৰ আছে হেতু কিন্তু তেওঁলোকে চিনি পাব লাগিব, মিনিমাম লিটাৰেসি। তাত একেবাৰে নাৰ্সাৰীৰ পৰা পঢ়ুৱা নহয়, ওকে। সো তেওঁলোকে তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজে নিজৰ পঢ়াউনা কৰি থাকিব পাৰিব। Then to meet the constraints of resources, I told you there are not many colleges, there are not many resources for the government. So they to meet that, this is an answer. So your importance to etu hoise je amar government iman sampod nai, iman college banabo para mati nai, iman school banabo para mati nai। এক second কিবা এটা হল দেই, মই কৈ থাকিম এটো কিবা এটা হল। Okay, sorry, everything is fine ma'am। हाँ सब चीज ठीक है मैम, सब क्लियर। Okay, no, so no, no. So to meet the inadequacy of the formal education, they started it. And you know, it is for pupils who can earn while they learn. Now somebody is working in the office, so they have to earn and they want to learn. So it is an answer for those type of children, okay। So tenekwa ki hoy lora chali ki hoy jibilake dhora পঢ়িবও খুজিছে আৰু আৰ্জিবও খুজিছে, সো চাকৰি কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে পঢ়িব খুজিছে, তেনেকুৱাৰ কাৰণে এটো এটা answer হয়। And it is an answer to the late bloomers. Late bloomers means children who learn late, who are slow learners, okay। যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী লাহে লাহে শিকে, আমি যাক mentally retarded বুলি কওঁ, mentally retarded নহয় actually, সিহঁতে normal ল'ৰা ছোৱালীতকে অলপ slow হয়, they are a bit slow। So for those type of children, they can it is helpful for those type of children, and to provide education to the socially economically deprived section, like I told you, who are very poor, when they want to have education, they can come for this type of education। তেওঁলোকে যেতিয়া শিক্ষা লাভ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে এটোৰ দ্বাৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। Now when you are talking about this, there are different types of non-formal education. How will they give non-formal education? They need certain agencies, they need certain ways by which they will give. So the agencies are like, say, correspondence education, distance education, open school and open universities, okay। তেওঁলোকক কিছুমান মাধ্যম লাগিব নহয়, নন ফৰ্মেল বা অগতানুগতিক শিক্ষা দিম বুলি ক'লেতো নহব। এতিয়া মই কৈ আছো এটো অগতানুগতিক শিক্ষা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকক কিছুমান মাধ্যম লাগিব। সো সেই মাধ্যম বিলাক হৈছে তোমাৰ যোগাযোগৰ শিক্ষা বা পত্ৰযোগে শিক্ষা, যাক আমি কৰেসপন্ডেন্স এডুকেশন বুলি কওঁ,
দূৰত্ব শিক্ষা বা দূৰণিবতীয়া শিক্ষা যাক আমি ডিস্টেন্স এডুকেশন বুলি কওঁ, ওপেন এডুকেশন মুক্ত স্কুল আৰু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ওকে, এই গোটেইকেইটা মুক্ত বিদ্যালয় আৰু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই গোটেই চাৰিটা হেৰি দি মাধ্যমেদি তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। So আমি প্ৰথমে অকণমান correspondence education, let's try to look into it, what it is. Correspondence education is a form of non-formal education, and it was first started in India in 1962 by Delhi University. Now, what actually happens when they felt that we should have non-formal education? So what they did, they first, Delhi University and all, they started, like for example, suppose they will give education in history, this correspondence course. So they will advertise that we are offering correspondence course in history or whatever you take, maybe English. Okay, so we are giving correspondence course. People who are interested may join. Now somebody, if they want to do course in degree, then they have to pass class 12. Somebody wants to do MA degree, then they have to pass degree. That is a compulsory thing which we need. Okay, so what we have to do is, they will, when they advertise, after that the student applies by letter. Okay, the student applies by letter, by writing a letter that okay, I want to do this course, but because at that time there were no emails and all. Okay, so letter used to go to them, and then they used to reply that you are selected, so you have to give so much money, a demand draft or something will be given. So you have to give that and send it to us. Once we get it, we'll send you the materials. So once the child used to send the money, the materials used to come, and then the students used to study it, and they were given some type of assignment. So they used to do the assignment and then submit the assignment. And when exams used to be there, so either some centers will be given, or they had to go to that university place or wherever to appear for the exam. Usually it was a center in the city where they used to stay. For example, some child was from, say for example, some child is from Baihata Charali, or a child is from Changsari, or a child is from Jagi Road, or a child is from Nagaon. So that child will come down to Guwahati to give examination. It's not like now. Now though they have lot of centers. Okay, so correspondence education ba jogajog শিক্ষা hoise পত্ৰ যোগে শিক্ষা। কি কৰে তেওঁলোকে, ধৰা এটা ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ঠিক কৰিলে যে আমি এতিয়া এইটো কোর্সত আমি শিক্ষাদান কৰিম, সো তেওঁলোকে কি কৰে এডভাৰটাইজ কৰিব। আৰু এটা কথা কিন্তু অগতানুগতিক শিক্ষাত মনত ৰাখিবা যে আমি যদি ডিগ্ৰী কোর্স কৰিব খোজো তেনেহলে আমি হাই সেকেন্ডাৰী পাস হ'ব লাগিব, আমি যদি এমএ কৰিব খোজো আমি ডিগ্ৰী পাস হ'ব লাগিব। সবৰ কাৰণে বয়সৰ হেৰি নাই বুলি এনেকুৱা নহয় যে মই ডিগ্ৰী নপঢ়াকে এমএ পঢ়িব বিচাৰিছো, ন, হেতু কিন্তু নহব। সো তেওঁলোকে যেতিয়া এডভাৰটাইজ কৰি দিয়ে, যিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব খোজে তেওঁলোকে তালকে চিঠি এখন লিখিব, আৰু তাত যেতিয়া চিঠিখন লিখিব, চিঠি যোগে তেওঁলোকে গম পাব যে এও কোর্স কৰিব বিচাৰিছে। তাৰ পিছত সেই চিঠিৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব, উত্তৰ দিওঁতে লিখি দিয়ে যে আপুনি এইটো কোর্স কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে ইমান ইমান পইচা ডিমান্ড ড্ৰাফট বনাই দিয়ক। আগত এনেকে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰা সিস্টেম নাছিলে, সো তেওঁলোকে তেতিয়া পইচাটো ডিমান্ড ড্ৰাফট বনাই পেলাই দি দিয়ে। দি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকৰ যিখিনি কিতাপ চিতাপ বা যিবিলাক আছিলে আৰু বস্তু, বিষয় বস্তু বা যিখিনি থাকে ইহঁতৰ সামগ্ৰীবিলাক, সেই সামগ্ৰীবিলাক পঠাই দিয়ে। আৰু ষ্টুডেণ্টক তাৰ লগত তেওঁলোকে এছাইনমেণ্ট দিয়ে, ষ্টুডেণ্টে টাইম টু টাইম সেই এছাইনমেণ্ট কৰি পেলাই জমা দিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত পৰীক্ষা দিব লাগিব। সো পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে দূৰত যোনবিলাক মানুহ থাকে, ধৰা বহুত দূৰত কোনোবা আছে, তেওঁলোকে যদি জানিব বিচাৰে বা হেৰি তেওঁ সবৰ জায়গাটোতো পৰীক্ষা দিয়া পসিবল নাছিলে, সো গুৱাহাটীৰ আশে পাশে যিমান আছিলে ধৰা গুৱাহাটীত পাতিলে, ডিব্ৰুগড়ৰ আশে পাশে যিমান আছে ডিব্ৰুগড়ত পাতিলে, এনেকে তেওঁলোকে পৰীক্ষাবিলাক পাতিছিলে। তাৰপিছত non-formal education has another form, that is distance education. The word distance education comes from European term education a distancia. Okay, distance means you understand it is far away from us. So it is a distance education that we are having. So, you know, like distance education, in distance education, what are the characteristics? Okay, correspondence, you know, certain characteristics are same for non-formal education.
In distance education, the first is there is separation of the teacher and learner. Teachers and learners, they don't meet each other at all. So the teacher will be somewhere else and the student will be somewhere else. It is not influenced by any educational organization. You don't have to go to a school or a college and you don't have to attend it. So there is no educational organization. So distance education ba duroni botia hikha tu hoise duror pra ami jetia duror pra ami kiba eta hikha lab koribo bisaru aru duroni botia hikhar jitu shobdo ingraji shobdo distance education etu Europor eta term European eta shobdor pra ahise education a distancia ta mane duror pra hikha lab kora ei duroni botia hikha tu it's almost like non-formal education or jiblak boikhis ase besibhag eke hoy. Okay, so yate shiক্ষক aru ছাত্ৰ ছাত্ৰী separation thake ihotor beleg beleg thakibo teacher aru student jeneke school college ot ami log pau teneke joni jonok dekhau na pai logu na pai kuno dhoroner শৈক্ষিক অনুষ্ঠান ইয়াত না থাকিব শৈক্ষিক অনুষ্ঠান মানে যেনেকে আমি কলেজত পঢ়িছো যেনেকে মই স্কুল কলেজত পঢ়াও তোমালোকে কৰবাত কৰবাত পঢ়ি আছা তো তোমালোকে যত পঢ়া আৰে যিটো অনুষ্ঠান আছে তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান না থাকিব technical media usually print media is used to carry the educational content of the course. Now when you are talking about non-formal education, it is not that it doesn't have a syllabus. Yes, it has a fixed syllabus, but only difference is that there is no age limit. Exit point is like they have a time when you have to take your admission, but you can keep on giving examination as per your as per your need or as per how you can your own time, your own pace, you can keep on giving examination. Okay, so it's not bound by, say, suppose for example, suppose you are studying degree. Okay, there you are studying degree. So this year you feel, okay, I'll appear for this paper only. I won't appear for the rest, second paper. It's okay. You can appear for one paper. So that facility is there. Okay. But it is not that you don't have to appear. You have to appear to get a degree or diploma if you really need one. So there are prescribed textbooks. There is a syllabus. There is a content which will be given to the learner. So mostly it is print media. They use, nowadays they use different media like video conferencing, audio conferencing. Now they have this FB Live and all this live and all. So they do Zoom and all these type of things, but mostly it is say print media. Okay, so তৃতীয় to hoise technical media yat ব্যবহার করা হয় কিন্তু বেছিভাগ ইয়াত print media use করা হয় কিতাপ পত্ৰ বেছিকে ব্যবহার কৰে ইমান টেকনলজি মানে হাই টেকনলজি ভিডিও কনফারেন্সিং আজিকালি অলপ হৈছে কিন্তু ইমান বেছি নহয় বিকজ ষ্টুডেন্টৰো প্ৰবলেম হয় কিন্তু এতিয়াতো আমাৰ লকডাউনত এটাই ভাল হল আমি কমসে কম জুম টুম ইউজ কৰিবলৈ শিকি গলো So আজিকালি হয়তো জুমত ক্লাস হ'ব পাৰে এনেকুৱা then teaching is individualized. Every student can learn at their own pace. It is individualized. You have your own book. You are learning according to your own needs. Individualized hoy ekebare ব্যক্তি কেন্দ্রিক hoy তুমি তোমার মতে তোমার সুবিধা মতে তুমি কিতাপখন ললা তোমার জেনেকে ইচ্ছা তুমি পঢ়ি থাকিব পাৰা More students can be provided education than the conventional system. More students, like in the conventional systems, when you go for admission, when you went for admission in your school or college, you knew that there are 120 seats or 130 seats. Now in higher secondary, there is 120 seats in one section. So you know that there are only 120 seats and all. So now when you see, there are so many students who are left out. They cannot come and have education. So those type of students, they are helped by this. So it helps us in meeting the lagging of the conventional system. So jibilak lora solie dhora herit admission napai normal ot eta tumalukeo jetia school ot ba college ot admission lobo goisila limited seat asile 100 150 120 eta baki khini kot mori jabo baki khinir karone তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা লব পাৰে তেওঁলোকে এই যে কনভেনশনাল সিস্টেমত লব পৰা নাই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে বাহিৰত শিক্ষা লব পাৰে হেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সুবিধা It provides education to all
transcending the barriers of time, space, gender, creed, community, religion. Any religion children can have, every community children can have. There is no barrier for time, space, everybody, no gender. There's nothing like say that this person cannot have education here. There are no restrictions. Yat kuno dhornor restriction na thake. Sob boyokhor manu, সব মেল হক মহিলা হক পুৰুষ হক বহুত দূৰত বোলে কৰবাত থাকে তেওঁ বোলে হিন্দু হয় তেওঁ বোলে মুছলমান হয় তেওঁ বোলে খ্ৰীষ্টান হয় তেওঁ বোলে জৈন হয় তেওঁ বোলে শিখ হয় যি ধৰ্মৰে হক তেওঁ বোলে অসমীয়া হয় তেওঁ বোলে বঙালী হয় তেওঁ বোলে মিৰি তেওঁ বোলে হেৰি হয় কি আমাৰ ৰাভা হয় কিবা হয় যি মানুহে নহক সবে ইয়াতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে Then I told you we can give education to those who are geographically separated, you know. So people who stay very far off places, like let me give you an example. There was a boy whom I met in Gwalpara. Inside Gwalpara, there is a village called Thamar. Okay, so there are Hajong people who stay there. So I met this boy and I asked him, why did you discontinue your studies? And he was like, ma'am, it's so difficult. We don't have a college and all. Then I said, if you are interested, why don't you go to Gwalpara College and they will be having a center. You can study. Then he studied BA, he studied MA. Now he's a teacher. So he didn't even know that such type of thing exists. So it's, you know, the people have to know. It's very good for people who are geographically far away from us. Jiblak manu bhogolik bhabe durot thake. Bahut kuma bhitoror gaawot ase, jot eke rasta sasta nai, kuno dhornor subidha nai, collegeor subidha nai. Tenekwa lora swalir karone to bahut subidha janok. Moi koi asilu je ejon lorak moi log paisilu, hi besera najanisile je enekwa shikha etao ase buli pelai. So enekwa jetia taok log pai pela moi kolu hi taksa degree korile, MA korile, etia hi teacher. এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা জনক and sometimes you know the teachers can occasionally meet the students. For example, like I told you, in our college we have classes Saturday Sunday. So if the students they want to come, they can come and meet the teacher. Or suppose the student stays somewhere far away and there is a center in a college or there is a center in a school and the student they come and they can ask the people in the center that can I meet a teacher of this subject. So they can come and meet the teacher. So the center can request a teacher that please help the student and all those type of things. So ketiaba occasionally teoluke teacher ok log pabo pare jetia counseling hoy ba tutorials dia hoy aru dhora suppose juntu center ot soli ase kunba school ba college ote solibo etu tate teoluke ahi pelai bole mukunba teacher ok dibo paribo niki june olop help kori die. So tenekwa dhoronoro teacher ok teoluke ketiaba lobo pare and instruction is given by different media like radio, television, computer. Now you'll ask me radio, how can it be radio? Yes, by radio they can give you like recently I was on the radio, I spoke on the same topic, non-formal education. So that was a type of non-formal education for the children. People if they are learning, if we have particular like on the particular this day we will be having this topic. When KK Handick, you have heard of KK Handick State Open University. So they have their own radio, community radio, where I had given lessons and also they play it. So children, wherever they are, they can access to it. For radio, you don't need something electronics and all, but television you need, okay? So TV also, they have classes from Swayam, or Gyan Brikha, that government, they have opened this now. And in computers also, if you have a CD of your own or if you have a connection of your own through internet, through all, you can learn on various type of subjects. So instruction ma ki kora electronic media di dia hoy, radio di dia hoy, TV di dia hoy, eneke lora solik dibo pari. Aru limited hoy, face to face contact bila khub kom hoy. KK Handick State Open University তেওঁলোকৰ নিজৰ কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা কমিউনিটি ৰেডিঅ' হেৰি আছে তাতে তেওঁলোকে আগতে মই দুই এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলো সো তাতে তেওঁলোকে লেসন্স দিয়ে লৰা ছোৱালী বিলাকে শুনি থাকিব পাৰে টিভিৰ কাৰণে তোমাক কানেকশন লাগে কিন্তু ৰেডিঅ'ৰ কাৰণে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশন নালাগে তাৰোপৰি the first type of distance education was in the one which was introduced was correspondence education. I'm very sorry, light goise. I'll be speaking, you just keep on listening. So distance education was developed in 1962
at the university stage. First they develop it, and this distance education system, it started in our here in our like I told you, it started from Delhi University. So they started it through in the name of correspondence education. Okay, so they started in and they started giving education to children who wanted to learn. So amar dekhot jetia prothom duroni hikha ba duroni botia hikha tu dia hoisil, tetia prothom hetu arambho hoisile herir dara tumalukor so tetia ta arambho hoisil correspondence hikha buli pelai. Okay, jogajog patra joge hikha jitu teuluke Delhi University disile. So Delhi University pra teuluke arambho korile aru tar pisot lahe lahe gutekhonot goal. It a mode of distance education to ki. It is the simplest form of distance education is correspondence education. Jitu jogajog hikha hetu ataitke সহজ পুৰণিবতীয়া শিক্ষাৰ আটাইতকৈ সহজ ভাৱে দিব পাৰি হেতু হল যোগাযোগ শিক্ষা. We can give by correspondence education. Then it is through electronic media like TV use korile kiba kibi use korile electronic media দ্বাৰা আমি দিব পাৰো. We can use electronic media and we can give education to the children. And the third mode is like we have the prescribed syllabus and all. Our syllabus ase, books ase, which are given to the children. Now it is very useful. Distance education is very useful. When you are talking about it, it is like the characteristics only. What are the usefulness? I'll talk about one or two advantages. It is very economic. You don't have to pay much money for distance education. এই যেটো দুৰণি বটিয়া শিক্ষা তাৰ সুবিধা কি কি আছে? প্ৰথম হল ই খুব ব্যয়বহুল, মানে পইচা নাই, সৰি বেছি পইচা আমাক ইয়াত নালাগে, বহুত ইকনমিক্যাল হয়, অৰ্থনৈতিক হয়. Secondly, you know, very full time academic staff is needed. বহুত কম. We need very less teachers here. We need some people who can prepare the materials, the books and all. But we not need like in a college and all, you need teachers to teach the students and all. That is not required here. Yat amak bahut shikhok na lage. So olop shikhoke di ami yate kam cholabo paru. Tarpisot there is no chance for student unrest. Ei je school college jindabad jindabad tumaloke kiba ta hol teacher or against jindabad authority against jindabad yat kuno dhoronor student unrest hobo nware. There is no chance of student unrest. So yeah, students cannot come and protest about something. Protest koribo nuare. Aro like I told you, the children can study at their own pace. Teuluke nijor subidha mote nijor mote pori tharibo pare. Then when you are talking of non-formal education, there are other modes. Eta hol open education, mukta hikha, and one is open education or under of. There are two things: open school and open university. Eta hol mukta school bidyalay aru eta hol mukta biswabidyalay. Moi bhabu aji ami yate hek koru, ami kali eta kam korim. Tumaluke joti kiba questions ase aji jikhini korilu, tumaluke questions jor pra tumalukok link disil teo tat pothai dile teo muk WhatsApp kori dibo. So I'll be able to answer. Mo kali answer korim aru tar pisot baki khini open education aru open school etu korim. Moi bhabisu pura course to korim, first chapter to last tot korim. Okay, so non-formal education or pisot current trends in education ase, protekto chapter olop olop ke ami kori kori goi thakim. So jar jar tumalukor interest ase, tumalukor bondhu sondhu ku koba FB to more live page ot choli thakibo, teulukor live page ot choli thakibo, tumaluke ahi pele FB sabo para. Bahut besi heri ahise, hekarne moyo bondo korim etia. So what we can do is, today you prepare the questions you want to ask me and then send it on his number, and tomorrow we will be doing it, and then I'll do the rest. So I'll do the entire course for you. So I request you, please tell your friends and all. We are not doing it for any purpose, okay? It's just that we want to do it, we want to help you. Tumalukok pai korbar karone korisu, amar kuno dhoroner beleg interest nai.
So please don't think that we want to sell you something, but tumalok kiba beleg bhabisu. Etu nohoy, I thought more time ase, so I can talk to you, I can help you all out. Thank you all. Thank you so much. Thank you Mahavir Publications for giving me this opportunity. और तुम्हालोके जदि किबा प्रॉब्लम हिंदी में भी पढ़ाइए, हिंदी भी और अंग्रेजी और एसएमएस सारा बोलने लग जाऊंगी तो पागल हो जाऊंगी मैं, हिंदी में नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी दो एक चीज बोलने की, बट आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वाज स्पीकिंग। और स्पीड অলপ থাকে मोर बिकॉज इट हैज टू, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू फिनिश। सो हाफ द चैप्टर विल डू टुमरो, আমি কালি কৰিম। Okay, thank you all. Thank you so much. আৰু যিবিলাকে মেসেজ কৰিছা তোমালোকে thank you বুলি মেসেজ কৰিছা, you all are very very welcome, বহুত welcome কৰিছো, খুব ভাল লাগিছে তোমালোক আহিছা যে এইখিনি। thank you all. Thank you ma'am. আজি আমি পঢ়িছিলো সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰ নন ফৰ্মাল এডুকেশন, আৰু গুটে ৰেকৰ্ডিং আমাৰ মহাবীৰ পাব্লিকেশন পেজত থাকিব। আপুনি নিজৰ ষ্টুডেন্ট ফ্ৰেন্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ইয়াত তলত যি মেসেজ আপুনি নিজৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াতে পুট কৰিব পাৰিব। আৰু এই ৰেকৰ্ডিং আমি নিজৰ ইউটিউব চেনেলতো দিম, আপোনালোকে তাতো চাব পাৰিব। তো ৰেকৰ্ডিং চাব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কেলে শিক্ষা আমি দি আছো ইয়াত ফ্ৰীকে, আপোনালোকে শিকিব পাৰে। আৰু এইটো কৰোনা যি টাইম আছে ইয়াক আমি গ্ৰেপ কৰিব লাগে, আমি এইটো অপৰচুনিটিক লাভ ল'ব লাগে। থেংক ইউ, আপোনালোকে ইয়াত ৰেকৰ্ডিং চাব পাৰিব। ধন্যবাদ, কালি আকৌ আহিম এইটো টাইমতে 7:30 পৰা। ওকে, থেংক ইউ, নমস্কাৰ। থেংক ইউ মেম। Thank you, welcome bhaiya, bye, নমস্তে, bye all of you.